それでは、続いて AJ マッキー選手の試合前インタビューを始めたいと思います。それではまずオフィシャルから質問をします。お願いします。はい、よろしくお願いします。大会まであと2日となりましたが、現在の心境はいかがでしょうか。Questions from the officials. It's 2 days until your match. How do you feel right now? I'm ready, man. This is like a dream come true, so I'm just happy to be here. I'm embracing it all, embracing the fans, culture, the people, and just ready to go put on a great show. 準備があったんです。夢のような機会でありますので、とにかく精一杯やりたいと思っています。それでは対戦相手の印象というのを改めて教えてください。What is your impression of your opponent? He's good, you know. I feel he hasn't fought anybody in my caliber yet, so I'm looking forward to just bringing him a good fight and pushing the pace. いい選手だと思いますけれども、まだ僕のレベルまでには達してないと思いますが、とにかくいい試合をしていきたいと思います。それでは今回ご自身でどんな試合の展開になるとイメージしているか教えてください。What is your image of the match? What kind of match do you think it will be? I can't give you guys that, but it's gonna be a fun fight. It's gonna be an exciting fight. It's gonna be a fight where I think the people are gonna love it. I'm gonna love it. It's just gonna be out there having fun, you know, doing what I love to do, and it's a ring, so you know, for me, it's gonna be a bit different, but for this fight in particular, I'm not too worried about it. それはちょっと言いませんけども、とにかく楽しくエキサイティングな試合になるというふうにエキサイティングな試合になると思います。そして自分の好きなことをやって、今回はリングなのでちょっと通常とは違いますけども、さほど問題はないと思います。ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。それでは海外メディアお願いいたします。Dylan Rush. Hey, Jay, how you doing, man? You fought in Dublin, you fought in Italy, now you're out here in Japan fighting outside Tommy next. What does it mean to be able to represent Bellator and the McKee name all across the world? イタリアとか他の国でも戦っていますけれども、今回日本でベラトルを代表して戦うというところとはどういった意味がありますでしょうか。For me, it's an honor, man, just because, you know, my father fought out here 10 years ago, so me feeling like I'm the revenge for him and his legacy in the fight game. It's just time for the McKees to get the respect and the recognition they deserve. You know, that's my whole goal of life in mixed martial arts, is just making sure that our legacy continues to be great. And yeah, here I am in Japan, man, about to put on a great show for the people out here. I love the crowds here, just the culture, the people. I feel like they respect it a bit more. And the fact that Bellator selected me out of all the 55ers, you know, it just shows how much they believe in my craft and my skills. So that's what I'm looking forward to, is showing them why I'm the best 155er in the world now. Or 45. Pitbull wants to fight again. 今回父親も10年ほど前に、日本で、戦っていますけども、そういった家族のレガシーといったもの、MMA での私の家族のレガシーというものを続けていきたいというふうに思っています。でまた日本は大好きですし、ファンの皆さんもリスペクトがあると思っています。でただ私としては、自分自身が世界最強の155ポンド階級の選手だというふうに思っていますので、それを試合で見せるだけです。I'm good. And I saw you cornered Zion Clark recently. How was it? How was it getting the win there? What was that experience like? What was it like to see him get that victory? Excuse me, could you repeat the question again? He cornered Zion Clark recently. I wanted to know what it was like to see Zion Clark get get a win in his pro MMA debut. ザイオン・クラーク選手とやったときに、コーナーに詰めて勝ちましたけれども、彼のデビューについてどう思いますでしょうか。It's just phenomenal to see somebody that puts in the work. You know, he's got so many records and just a will to will through things. It was phenomenal to be part of that greatness. You know, he works hard. He comes in the gym. He doesn't make any excuses. That's his motto: no excuses. You know, so to be a part of something that great on that magnitude was phenomenal. Especially having my 5-year-old little brother there, and my other little brother. You know, it shows them that
when you have a dream, you know, your dreams aren't for anyone's understanding besides yourself. So just make sure you go out there and you fulfill your dreams because, I mean, they're your dreams, you know what I mean? Other people aren't supposed to understand them. So I was just really happy to be a part of that with him. 非常に努力している選手だと思いますし、彼と関わり合いを持てて非常に光栄だと思っています。で、決して言い訳をするような選手ではありませんし、とにかくジムで精一杯の努力をするといった選手だと思います。で、自分の兄弟も、まあ、戦ったりしていますけれども、やはりそういった小さい頃にね、夢を持って、戦っていく、生きていくというのは素晴らしいことだというふうに思います。Thank you, arigato. Hey AJ, I'm just wondering, you've been talking about your legacy with your second generation mixed martial artist. Your dad fought there, you're fighting there now. Has he shared any advice with you as far as just how to handle the weight of everything? Not game plan stuff, just like how to handle the focus and the culture and everything while you're over there on fight week. No, man, sorry. まあ、先ほど MMA で、まあ、家族でのレガシーというのがあるというふうにおっしゃってましたけども、今回お父さんから何かしらアドバイス、まあ、試合に関するアドバイスではなくて、例えば日本での過ごし方とかそういったことについて何かしらアドバイスはあったりしましたでしょうか。 He's just told me embrace it, man. I've kind of seen over the years Rampage here and my father, so the culture's different here. The respect for the fight game, it's different, you know. I got to fight during COVID, so the no crowd was kind of what I'm anticipating it'll be like a bit. Except obviously if you're doing some exciting stuff, they're going to cheer. So that's just kind of a big key for me. For me, I think it's going to be a really big advantage to my game, just having my dad in my corner and being able to hear him at any time. Yeah, that's key, man. He would literally walk me through a fight, even if I'm not there mentally. I can still get through that fight with him being there. So with me being 100% and having him in my corner, man, I mean, I don't know what could possibly be against me. Thank you. Good luck to you. Thank you. とにかく全てを取り込むこと、感じることというふうに言われています。で、コロナ禍で無観客での試合というふうなことはこれしたことありますけれども、今回やはり観客がいるということで、ただいい試合をすれば観客としてもいろいろと騒いでくれますし、そういった中で父親がいろいろと横に近くにいてアドバイスしてくれるということに関してはやっぱり自分の調子が 100% でなくても試合を乗り切る自信というふうなのはもたらしてくれるので、そういった意味では本当にいいことだというふうに思っています。Hi AJ, it's Aaron East from MMA UK News. I've got two brief questions. The first one being, how does it feel to be testing your skill set against championship opposition once again this year? まず最初に、2つ質問あるんですけども、まず最初に、日本のチャンピオンクラスの相手ということに関してどのように考えていますでしょうか。For me, I've just always felt like I'm the money fight, you know what I mean? I bring good fights, entertaining fights. So with that being said, it's an honor, you know. I've always talked about cross promotions and bringing champions versus champions just to see who the best of the best is. So for myself, this is just an opportunity to go out and show the world once again why I'm the best in the world. And I appreciate Rizin for the opportunity, you know. I was hoping maybe I'd get like a katana sword or something for the win, but who knows, you know. I think just like I said, the culture here, man, just like the samurais, the fighting, the ninjas, the warriors, they respect it a bit different than we do in the States. Obviously, we love mixed martial arts. It's probably one of the fastest growing sports in the world, but here they respect the art of it just a tad bit more, you know. It's more kind of embedded in their culture, so for me to come out here and fight their champion, it's a dream come true. You know, I get to use soccer kicks and knees to the head. So this is a part of my arsenal I've always dreamed of using, and now it's here full circle. 今回、やはり、自分としてはマネーファイトということでお金をもたらすような戦い、素晴らしい試合をしたいと思っています。で、こういったチャンピオン対チャンピオンというような対抗戦で試合ができること
非常に光栄に思っていますし、自分がやはり世界一であるということを証明する機会でもあると思います。でまた日本で、はやはり MMA のリスペクト、侍とか武士道といったようなリスペクトというのが文化に刷り込まれていますので、こういったような機会をいただけたライジンにも感謝したいというふうに思っています。でまたサッカーキックとか膝蹴りといったものを使えるというので、そういった面でも自分の実力を証明したいというふうに思っています。Thank you. And last but not least, right, the best of the best have been assembled for each promotion. How does it feel? Oh, no, sorry. Are there any matches in particular that have been set up that you're looking forward to other than your own? 今回、ベスト対ベストの対抗戦であるわけですけれども、自分の試合以外で注目する試合はありますでしょうか。There's nothing in the talks, but me personally, obviously, 1-1 with Patricio. That's legacy. It's not about the money. It's not about anything else. That's something that needs to be settled. So I think 2023, that's a fight that's in the making, and we got a newly crowned champ at 155, Usman Nurmagomedov, and that's my stomping ground now. So if Patricio doesn't step up, then obviously that's the fight that I'm looking forward to because he's the man with the gold around his waist. Thank you very much. All the best for the fight, right? Thank you. 今回の対抗戦に関してというよりかは、やはり今後、パトリシオ選手との試合と1対1、1というふうなことに関して、非常に期待を持っています。で、あと、今回の対抗戦でも彼がそこでステップアップしないというふうに思っていますので、その点は期待している一つであります。ありがとうございます。続いて日本の記者に移らせていただきます。山木さんどうぞ。はい、それでは会場にいらっしゃる鈴木アナからお願いいたします。すみません、ちょっと試合のことから離れまして、日本で初めて見るお客さんもたくさんいらっしゃると思います。まず、4歳の頃にレスリングを始めたというふうに聞いたんですけれども、きっかけっていうのは、MMA ファイターになろうと思ってレスリングを始めたのか、それともお父さんから普通に勧められて始めたのか、どういう意味で始めたんでしょうか。So since this maybe refers to many of the Japanese fans, I like to ask questions not related to your fight, but I heard that you started wrestling since 4 years old. Was this something you were, started for, looking forward to MMA, or was it something that maybe your father just started teaching you? I'd say my father just kind of taught me wrestling just based off the principle it teaches discipline. At a young age, you learn how to cut weight. You learn how to have your priorities in check. You go to practice every day. You look forward to it, and it just teaches a different discipline. Rex, I thought I was going to get asked. I was thinking about cars, but it's funny. Just wrestling teaches discipline. It's a different aspect, and just overlaying into mixed martial arts, it's such a dominant aspect of it, especially being in the second generation of fighters. A lot of guys, they're either one-dimensional. They're good at striking, they're good at jiu-jitsu, or they're good at wrestling. So finding a combination of all of the above is very rare and unique. So wrestling being my strong suit, that's something I don't know, my dad never really pushed me to wrestle though. That's the crazy part about it. He just kind of let me do my own thing. MMA というよりかはやはり父親が私にディスプリンを教えるために始めたというような感じです。で、そういうレスリングの中でもやはり減量ですとか厳しい練習といったことがありますので、そういったディスプリンを学ぶためにも非常に有効だったのではないかというふうに思っています。で、またMMA に転用できるいろんな大きな要素がありますので、そこからストライキングとか他の要素も取り入れてきた感じです。でまた父親からはそのレスリングに関しては強要されたとかいったようなことはなくて、そういったディスプリンを教えるため、やりたいことをやりなさいというふうになったんですけども、そういったディスプリンを教えるために始めさせてくれたというようなものです。ストライキングっていうのは8歳か9歳の時に打撃の練習を始めたと思うんですけれども、それキックボクシングですか、ボクシングですか。
So regarding striking, I heard that you started, practicing punches and kicks when you were about 8 or 9 years old. Was that like kickboxing or? No, that was just, my dad owned the gym since I was a kid. I started wrestling at, I believe, 3 or 4 years old in his garage with my cousin, Joey Black Ice Davis. And from there, my dad grew to end up having a gym. And that was Body Shop. I believe it was early 2000s. So I was about 7, 8 years old. And there was a morning class with all the pro fighters. You had Brett Cooper, Randy Couture, Chuck Liddell, anybody you could think of I'd seen come in our gym. So for me, it was, if I'm getting in trouble at school and I'm getting suspended, I'd come to the gym and I'm just in the gym, and I'm trying to fight with all the fighters. So for me, I was kind of what they call like a gym shark or a gym rat. I was always in the gym, as a kid. Just like my 5-year-old brother, he's 5 years old. The kid's doing arm bars, triangles, heel hooks, and so forth at 5. But he's also throwing hands, you know what I mean? So it's just kind of like part of our culture, in the McKee legacy. It's my great-grandfather was a boxer, my father was a boxer, my grandfather was a boxer. So it's like, it's just something that's kind of in us, and then having access to that in a gym all day, every day, it's kind of inevitable, My dad never wanted me to fight, but it's something I was good at and something I had a passion for, so here I am. 父親がジムを持っていたんですけども、最初自宅のガレージで4歳からレスリングを始めて、でその後に父親がジムを開いたんですが、2000年の初頭ぐらい、自分が7歳か8歳ぐらいの頃ですけども、そういったそのジムに、MMA ファイター、ジャック・ジェルとかランディ・クトゥーとかっていうのも来たりしていて、で自分としてはそのジムで常に時間を過ごしていたと。いうことで、そういった選手たちとも接する機会があったということと、常にジムにいて時間を潰して、自分の息子も5歳ですけども、もうすでにキックとかストライキングとかっていうのをもう始めていて、そういったもうとにかく今でも家族でジムにいるというような生活でありました。で、ひいおじいさんもボクサーであったので、そういったやはり格闘技というような血が家族の中に流れているものです。最後にですね、入場の時にお金をばらまくのか、自分のご自身の紙幣もあるというふうに聞いてるんですけれども、何かそういうパフォーマンスを考えていらっしゃいますか？ So when you come into the ring, will you be throwing away money, or we hear that you have your own bills? Yeah, I'll be throwing money. That's what it's about, man. It's always about the money, The money talks. So it's something I can give back to the fans a little bit, and I know that's something they look forward to here. It's funny because my dad and his generation was like considered disrespectful to do stuff like that. But now coming 10, 15, 20 years later, now it's like it's part of the entertainment. And back in the day, man, Pride Days and so forth, the shows used to be just the walkouts, the entertainment aspect of it was just phenomenal. So I'm looking forward to this opportunity to really bring back some real entertainment. I think you guys are going to enjoy the walkout a bit. 今回も投げ入れてリングに登場したいと思います。で、やはり自分としてはそういったお金とかでファンを楽しませたいという思いから始めたんですけども、父が現役だった当時、こういったことはやはり失礼だというふうに思われたんですが、時代は変わって、どうやってお客さんを楽しませるか、やはりエンターテインメントだと思いますので、そういったお金を投げ入れるというのを一つの要素として取り入れています。で、やはりこういった華やかな入場というのはもう近年は本当に大きくだんだん派手になってきてますね。そういった意味で、ファンを楽しませたいというふうに思っています。本物のお金ですか？本物のお金。So is that real money? Yes. 本物のお金。Some of them will be signed as well. I signed some of them. Yeah. 本物です。で、一部自分のサインも入っているものがあります。Thank you. ありがとうございます。続いてオリコン五十嵐さんお願いします。オリコンニュースの五十嵐と申します。AJ マッキー選手のトレードマークといえばこの首のヘッドフォン、日本のファンも認識してるんですけども、このヘッドフォンでいつもどんな音楽を聴いていらっしゃるんでしょうか？ So one of your trademarks is of course the headphones around your neck. What kind of music do you listen to? I listen to everything. I got a little bit of country, I got a little bit of rock, I got a little bit of rap. I feel like music is
it's kind of a part of us as humans. It's our wavelength, you know what I mean? It's something we can all bond to regardless the culture or where we're at. Music kind of brings us all together. It shows our character, who we are. So I listen to a little bit of everything, you know what I mean? I got some Led Zeppelin in there. I got a little bit of everything, you know, honestly. Yeah, everything. 何でも音楽は聴きます。カントリー、ロック、ラップといったものを本当に幅広く聴きますし、音楽は私の一部、人間の一部であるというふうに思います。で、共感できるものですし、そういった人々を一つにする大きな要素だというふうに思っています。For the most part, rock and rap though. Jazz when I go to sleep. 主にロックとラップを聴いて、寝るときにジャズを聴いたりします。もう一つ質問があります。大晦日の試合に、勝利してダメージとかも、ない場合、日本で行ってみたいところとか食べてみたいものなどはありますでしょうか？ So, if you get a win on New Year's Eve, you don't have much damage. Where would you like to see in Japan after that? Trying to go snowboarding. Honestly, I haven't got to enjoy it. Last year, my snowboarding season got cut short due to the fight and whatnot. Went straight into training camp. So this year, I'm looking forward to just relaxing a bit, man. Going and hitting some nice snows. I mean, as we speak, Big Bear's getting poured on by snow. So as soon as I get home, I'm grabbing my board and I'm hitting the mountains. スノーボードを楽しみたいというふうに思っています。去年は試合の関係とかいろいろあって、十分な時間スノーボードする時間が十分取れなかったんですけれども、とにかく終わったらスロープに入れて、であとアメリカの方でもやはり大雪になってますので、そういった意味で、とにかく帰ってもすぐスノーボードをやりたいというふうに思っています。Thank you very much. 続いて会場のブルーノさんお願いします。AJ, welcome back to Japan. We're not having too much time. Try to be so fast. This time, you fought in main event against Satoshi, but you mentioned that Usman Nurmagomedov probably you won of your targets next year. Do you have something special because Khabib is there? Are watching to your fight to message to send to him to his team? Not really, no. There's a lot of respect for Khabib. Yeah, I admire Khabib. I admire his relationship that he had with his father. Rest in peace. Yeah, I see a lot of similarities. I see the way he stepped away from fighting now to be a full-time coach to fulfill. I don't know if it's his dream, but to me it would seem as a dream. You know, for me it's my dream to rest whenever. Hopefully never, but that's the day that'll come. One day my father will pass, and I'll have to fulfill his role as a coach as well. Because I have brothers, you know, I have family in the sport as well. So it's just continuing the legacy, you know, and he's done a phenomenal job at that. Yeah, I've always admired Khabib, so it's weird now targeting his cousin. It's his cousin, correct? Yeah, his cousin. But it's fight life. ホベルト・サトシ選手、今回、試合相手ですけども、また来年に関してはグーズマン選手との戦いを見据えているというふうなこともおっしゃってますけども、あと、カルビー選手が今回、見ているかもしれないですけども、彼、との関係についてどのように思いますでしょうか。で、回答しましたカルビー選手もやはり彼と父親の関係というのは自分の父親との関係ということで非常に似ているというふうに思いますので、であと彼もこの間父親を残念ながら亡くされたばかりだったと思います。でそういった意味もこともあって、現役を退いてコーチにフルタイムのコーチになるというふうな道を進まれたと思います。で自分にもそういった時がやがてはやってくると、そういった役割を担っていくというふうに時がやってくると思いますので、やはり自分もある程度そういったものも考えながら過ごしています。最後、last question for me. I think you are now in unique and special opportunity because, of course, in Bellator you can be a champ status, but you should take a look
Rizin have a featherweight division, have a lightweight division, and if you are, of course, interested, you can be a champ in Rizin too. This is something you're thinking of for a while, or you have planned maybe in future something. Definitely, definitely. Especially, you know, coming off the win with Patricio, after the $1 Million tournament, he was the champ. That was something that I've always spoke about being, was champ. Even before Connor did it, I said I want to be a champ. So when we ran the rematch back at 145, it kind of brought all that to a halt. It is what it is, you know, but I don't know. I know the man upstairs has a bigger picture for me. So, yeah, I mean, I wish this fight was for the belt, you know. It's all about the belts. For me, we're the main event. Let's fight 5-5s, baby. This would be a fun fight, and I get to bring home a belt. You know, that's what I'm after. Is just that's motivation for me. You know, it's belts and checks, man. But more so the checks than the belt. You know, once I won a world title, I was like, I know I'm the best in the world. Now it's just a matter of continuing to showcase my skill and prove to the world. 質問はあなたは現在の立場として、特別なポジションにいるかと思うんですけども、例えばライジンでフェザー級なりライト級というふうな戦う機会を今後やってくれば、そういったことに関しては将来的にどのように考えていますでしょうか。回答しました。もちろん機会があればやってみたいと思いますし、そこのチャンピオンを目指すというのは当然あってもいいかなというふうには思っています。でただいろいろとそのパトリッショとの試合とかありましたけども、今後彼とどうなるかとかそういった将来のことに関しては神のみぞ知るというふうに思います。ただそこはやはりベルトをかけて今回もベルトをかけて戦うといったような機会だったらいいと思ったんですけども、将来的にそういった機会があればぜひともそこは考えていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。続いて、はい、ゴングマガジンです。チームボディショップ MMA にはリングがあるんでしょうか。それでもしなかった場合、ボクシングジムなどで、出稽古でリングを経験してきたんでしょうか。So does Body Shop MMA have a ring in the gym, or if not, do you go elsewhere to fight and have practice in the ring? We don't have a ring, but we have friends that have rings. So yeah, I got a little bit of training in the rings. I've fought in a ring before, twice. My first amateur fight ever was actually in a ring. And then my actual first loss in amateur was in a ring. So yeah, I don't think it's much of a difference. It's a little bit more bouncy, you know. I think the main thing getting used to is the grip of the floor. ジムにリングはないんですけれども、友人でリングを持っているのがいるので、そういったところでもちょっと練習はしました。で、過去2回ほどリングで戦ったことがあるんですけども、実は最初のアマチュアでの試合がリングで、またアマチュアで負けた最初の試合もリングだったということがあります。ただ大きな差はないと思いますので、ただマットのちょっとフリップはちょっと気にしなければいけないところかなというふうに思っています。Two more questions. お父さんのアントニオ・マッキーさんはセコンド、コーナーマンとしてつきますか？ Will your father be in your corner? Of course. 最後です。マッキー選手はとてもスタンディングが強いと思います。アウトボクシングだけでも制する高いスキルを持っていると思いますが、サトシ選手のグラウンドゲームに対する自信もありますか？So we know you're very strong in standing. Your boxing is very strong. But what do you think of Satoshi's ground game? He's got phenomenal ground game. I don't think I've fought anybody with the caliber of jiu-jitsu that he has. I think this is going to be a great test. I feel I have just as equal jiu-jitsu as him. So I think when we hit the ground, it's going to be a surprise for everyone. I think even for myself, I'm intrigued to see how it goes. He's very slick. He pops up with that triangle and transfers to his armbar very well. So yeah, this is going to be a fun one. 素晴らしいグラウンドの実力を持っていると思います。で、彼のような充実の力を持っている選手っていうのはなかなかいないと思いますが、自分も彼に近い充実の実力といったものはあるというふうに自信を持っていますので、グラウンドに展開した時にきっと皆さん自分自身も驚くと思いますけど、皆さんもきっと驚くことでしょう。で、やはり彼のトライアルから
アームバー、腕十字への流れといったものは、本当に素晴らしいものがあると思うので、そういった点を気をつけなければいけないと思います。ありがとうございます。山木さんどうぞ。はい、すみません。ちょっとお時間が迫っているので、いいファイトさん、最後ご質問1問だけお願いできますでしょうか。申し訳ありません。はい、いいファイトの安藤です。よろしくお願いします。じゃあ、一つだけ先ほどマッキー選手がサッカーボールキックについて興味があるというふうにおっしゃってましたけど、実際にそれように練習はしてきたんでしょうか。You mentioned, you might, look forward to trying out your soccer kick. Have you practiced those? Yeah, very much. A lot of soccer kicks, knees. I've hit some teammates a couple times. I felt bad about it, but I mean it's part of the game, I appreciate them and helping me for preparation for this fight and this battle. Yeah, this is one of those fights where I get to open up an arsenal that I've always kind of dreamed of, since I was a kid, watching Sakuraba and Rampage and everybody just kick and stomp people in the face. Like, it's a bit more barbaric, but this is the type of fight where a guy like myself, the mercenary, you know what I mean? I've got so many tools in my bag and my arsenal that I usually don't get to expose them all. So with this fight at hand, it's gonna be fun. It's gonna be fun, and I really don't. There's not much illegal stuff that can happen. So it's really just go in there and fight off a survival instinct, and that's the type of fighter that I am. The more that the fight gets nitty and gritty, the more dangerous I become. 練習たくさん練習してきました。で、やはりサッカーキックとか膝蹴りといったのはなかなか普段使うことができないんですけども、今回、練習している中で、練習相手をそうやって思いっきり蹴ったりとか膝当ててしまったりとかっていうこともあったりして非常に悪いことをしたなと思ってるんですけども、彼らの協力にも非常に感謝しています。で、やはり小さい頃から桜庭選手とかランページ・ジャクソン選手といったもの試合を見てきたりしたので、そういった試合、通常よりは危ない試合になると思いますけども、普段使えない自分の武器を見せるいい機会だというふうに思っていますので、そこは楽しみにしています。AJ, is having Pitbull in the building an added motivation for you? No, he's. ピットブル選手が同じ建物の中にいるということで、そこら辺はもう一つモチベーションとして要素としてありますでしょうか。No, for me, we're cordial. There's no ill intent, no ill feeling. Yeah, it's just, it's like a game, 1-1. It needs to be settled. That's the end of the story.